that's a big factor. Willing to do 2 months ago. Do you have any news about Ukraine? Do you have any news regarding peace in Ukraine? Will Hezbollah stick to the ceasefire? Are you confident about that? I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. Mr. President, do you have any news regarding peace in Ukraine? Do you have any news regarding peace in Ukraine? Ukraine is moving along. I wish they could get along, frankly. A lot of people are dying in Ukraine. We'll see what happens. There's things happening there. We're focused so much right now in Iran, seeing if we can get that completed. And I think we're going to. And I think if you look, the stock market is good. The oil prices are coming down, and it's looking very good that we're going to make a deal with Iran. And it's going to be a good deal. It's going to be a deal with no nuclear weapons. Mr. President, when is the next in-person round of negotiations on the war in Iran? When will They're that all take place? important. I mean, it's not a question of around. All of them are important. When will the next in-person Probably meeting take maybe place? over the weekend. Will you send the Vice President? Mr. President, will you send the Vice Just so you President? understand, the blockade has been incredible. It's held. They're not doing any business. They're unable to do any business because of the blockade. And so the combination of having no Navy, having no Air Force, having no anti-aircraft equipment, they have nothing. Everything is gone, including their leaders. Now they have a new set of leaders, and we find them very reasonable. And Mr. President, on the 20-year minimum to stop enriching uranium, would you? Well, would we that be haven't agreed to acceptable any. you? We Would haven't that be agreed to any. acceptable to you, sir, if that's the final sticking point? What we have is we have a statement, very powerful statement, that they will not have beyond 20 years, that they will not have nuclear weapons. That's beyond. There's no 20-year limit. Anyone interested? Can you please give us more information on it? They'll go against the weaponization. I think that Todd Blanche is doing a very good job, from what I'm seeing. All I can say thus far, I think Todd Blanche is doing a very good job. If there's no deal, would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. Okay. And then on gas prices, how much longer will Americans continue to see these high gas prices? Well, they're not very high. If you look at what they were supposed to be in order to get rid of a nuclear weapon, with the danger that entails. So the gas prices have come down very much over the last 3-4 days. I know, you know, and that's what ABC says. But the fact is that if you look at the stock market's up, everything's doing really well. And the big thing we have to do is we have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems, you'd have problems. So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bombers. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. Very complicated subject. It's. I don't think we're waiting. I think we're moving very fast. It could happen pretty quickly. Say it. How long you could sustain the blockade on the Strait of Hormuz? The what? How long you could keep the blockade on the Strait of Hormuz? We're doing very well with the blockade. It's very routine for us. The Navy is incredible. And I think the blockade is doing very well. It's no ship is even thinking about entering. No ship is going past our Navy. Why are you fighting with the Pope? And are you worried it's upsetting your No, I don't. I have to do what's right. The Pope has to understand that. Very simple. I have nothing against the Pope. His brother's MAGA all the way. I like his brother, Louis. I'm not fighting with him. The Pope made a statement. He says Iran can have a nuclear weapon. I say Iran cannot have a nuclear weapon. And if the Pope looked at the 42,000 people that were killed over the last 2 or 3 months as a protester with no weapons, no nothing, I mean, you take a look at that.
So I can disagree with the Pope. I have a right to disagree. I have a right to disagree with the Pope. What do you say to people who see your criticism of the... Look, nothing, I have no disagreement with the fact the Pope can say what he wants, and I want him to say what he wants, but I can disagree. I think that Iran cannot have a nuclear weapon. If they do, the whole world would be at jeopardy. The Middle East will be blown up and the whole world will be at jeopardy. We're very close to making a deal. That'll be a great thing. The Pope has to understand, Iran has killed more than 42,000 people over the last few months. Think of it, protesters without guns, without anything. They were totally unarmed protesters. The Pope has to understand that. This is the real world. It's a nasty world. But as far as the Pope and saying what he wants, he can do that. Now, I know the Pope's brother. He is a big MAGA person. He's got MAGA all over his house. His name is Louis. He's actually a great guy. And I'm sure the Pope is a great guy. I haven't met him. But I disagree with the Pope. If the Pope would allow Iran to have a nuclear weapon, you can't do that. There are people that are saying that the Pope is bad. Anthony Mershak from MTV. No, not really. Anthony Mershak from MTV Lebanon. What? Anthony Mershak from MTV Lebanon. I would like to ask you regarding congratulations for the 10th war. Yeah, it's very exciting. With Lebanon, it's very exciting. I think we're going to have a deal. We're going to have a meeting, first time in 44 years. And Lebanon will be meeting with Israel, and they're probably going to do it at the White House. When do you think, President, when do you think they will? Over the next week or two. Or the next week. And do you think this agreement can reach? I do. I think without we're gonna, Hezbollah I think we will have an agreement between Lebanon, and they're going to take care of Hezbollah. But they're going to be working on Hezbollah right now. But we'll have an agreement between Israel, very importantly, and Lebanon. Will you support our Lebanese army as well? I would. Hezbollah? Yeah. Iran's going to execute. Has Hezbollah agreed to the ceasefire? I mean, how do you even... They're all agreeing. It's a very nice little package for about a week. And we're not going to have lots of bombs dropping. And we're going to see if we can make peace between Lebanon and Israel. And this report of the Pope, General President, because there was a group of bishops that did put out a statement saying the Pope isn't merely exercising his opinion, he's preaching the gospel. I mean, what do you say to people that do this? Well, I want him to preach the gospel. I'm all about the gospel. But I also know that you cannot let a certain country, which is a very mean-spirited country, have a nuclear weapon. If they did, they would use it, and I think they'd use it quickly, and they would kill many millions of people. So, you know, the Pope could disagree with me on that, but certainly we're allowed to have that. I'm all about the gospel. I'm about it as much as anybody can be, but I can't allow, as President of the United States of America, I can't allow Iran to have a nuclear weapon. And here's the story. They won't have. They've already agreed not to have. That's good news, and I think the Pope will be very happy. Iran's going to execute 4 more people, including a woman. The Federal Reserve should wait and see about this Iran war before lowering interest rates. Do you agree with that? No, I don't agree. I think we should have lower interest rates. Iran's going to execute 4 more protesters, reportedly, including the first woman protester. What do you tell Iran? Well, tell that to the Pope. What did you say? Tell that to the Pope. You want to patch things up with the Pope? That Iran is going to... Lebanese people love you so. Did you just hear that? Iran is going to execute 4 people, incling a woman? Trump, the Lebanese love you so much. Will you visit Lebanon? You extend the ceasefire? What makes you extend that? I don't know if we're going to have to, but if we need to, I would do that. Wait, that's important. Sorry. What are you telling the airlines and the oil companies about the way you're going to open up the strait? So if you look at the oil, and if you look at the price we're paying, it's about half what people thought it would be if you did what I had to do. We had to take this journey to the Middle East in order to get rid of a nuclear weapon. There would have been, if we didn't hit them with the B-2 bombers, or if I didn't kill the Barack Hussein-Obama deal, the nuclear deal, which was a disaster, we would have had nuclear weapons exploding in the Middle East and beyond. I believe I've been able to stop that. I think we have a very successful negotiation going on right now. And I think it'll be, if it happens, it'll be announced fairly soon. And that'll give us free oil, free Hormuz Strait, everything will be nice. And I think your oil price will go down to lower than what it was before. And I think a lot of good things will happen. Just for clarity, you're willing to extend the ceasefire through? Well, we'll see. I don't know that we'll have to. Ideally, we'll, but if I needed to, I would. The Lebanese people love you so much.
what do you say? The Lebanese people love you so much. What's your message for them? And you will visit Lebanon after this deal? I will do that. At the right time, I would certainly go there. You think this war in Ukraine, Putin doesn't want to stop it apparently. He keeps bombing Ukraine. You think this war has the potential to go on for years more? Well, it should have never started. If I were president, the war in Ukraine never would have started with Russia. But it's going on. Hopefully it'll get over soon. The First Lady came out last week and said she had no links to Jeffrey Epstein. Who did? The First Lady, Melania. She had none. Why did she come out and say that last week? Because the fake news was saying she did, and she had none, and I think that's been proven. It bothered her that the fake news was being fake news. That's all. She just wanted to clarify. Were you surprised? Who's taking care of Hezbollah? Do you think that they are destroying the deal that we are trying to make? We're going to see how it all works out, but they'll be working and coordinating. If you know Lebanon, right? So they'll be working with Hezbollah. If they fire Jay Powell, Are you still interested in acquiring Iranian oil? What? Are you still interested in acquiring Iranian oil? Well, we'll see. I mean, we have a very good relationship with Iran right now, as hard as it is to believe. And I think it's a combination of about 4 weeks of bombing and a very powerful blockade. The blockade is maybe more powerful than the bombing, if you want to know the truth. Are you going to make the Arab countries pay a portion of all of the costs? I think they'll make that. I think they're going to make that contribution. I think the Arab countries, because we've done a lot, I think they'd make a contribution toward the cost share. Not been involved. Without any condition, if you make a deal? We're going to see what happens, but I think we're very close to making a deal with Iran. You'll be the first to know, but I think we have a chance. And if that happens, oil goes way down, prices go way down, inflation goes way down, and you're going to have, much more importantly than even that, you won't have nuclear holocaust. happening now? Mr. President. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। लबनान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर हो गया है। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान डील चाहता है, ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। कर्नल रिटायर्ड 𝗟𝗶𝘃 लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कर्नल साहब, ट्रंप ने आपसे कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की, आपके कॉमेंट्स चाहूँगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो लेबनान और इजराइल के दरमियान में सीज फायर हुआ है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये उसी बातचीत जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रही थी, उसी की एक तरीके से। और ये जब ये होना था तभी उन्होंने ये अनाउंस करना था कि हम अब ईरान के साथ बहुत, क्योंकि ईरान की जो एक शर्त थी वो ये भी थी कि लेबनान पे जो बमबारी कर रहा है इसराइल वो बंद करे, लेबनान पे जो एग्रेशन कर रहा है उसको वो ख़त्म करे। और ये पाकिस्तान की एज ए मॉडरेटर भी यही एज ए मॉडरेटर जो एस्पिरेशन थी वो भी यही थी, जिसका इजहार भी पाकिस्तान ने किया था। आपको याद होगा कि हमारे जब ये अनाउंसमेंट हुई है। What is your reaction to that? We're going to look into it very strongly, but they do have very big sanctions. Mr. President, there was a G20 meeting in Washington today. Why did you invite Poland instead of South Africa? Well, Poland's a great country. We like it a lot. We're friends with Poland. The president is doing a great job, so we invite him. I saw your good social posts about Bruce Blakeman in New York. He's being denied up to $7 million of public campaign funds in New York by partisan Democrats. Have you seen that, and what's your reaction to it? I can just tell you this. Bruce Blakeman is running for governor. He will be a great governor if he wins. I don't know that he wins or not because it's New York, and people cheat on elections and a lot of other things. But Bruce Blakeman is a great, great gentleman. As you know, he comes from Nassau County, which is a Democrat area, and he wins by a landslide all the time. And if Bruce Blakeman gets in, your taxes are going to go way down, and a lot of good things are going to happen, including cleanliness and all of the things that you want to see. I know him very well. He's been a great leader, a great executive in Nassau County. Even though it's largely Democrat, he wins in a landslide. Everybody loves him. He's a very talented guy, very great politician, and I think he probably has a chance.
if Bruce Blakeman gets in, your taxes are going way down, and you know what else is going down? Crime. There are these 10 missing scientists with access to classified stuff, nuclear material, aerospace. They've all gone missing or turned up dead in the last couple months. Based on what you've been briefed, what do you think is happening here, and do you think that this is connected or totally random? Well, I hope it's random, but we're going to know in the next week and a half. I just left a meeting on that subject, so pretty serious stuff, but we're going to be hopefully, I don't know, coincidence, if you whatever you want to call it, but some of them were very important people, and we're going to look at it over the next short period. Is it possible that some foreign adversary is in the United States scooping these people up? Well, you know, Biden had open borders. It wasn't very hard to get here, but we've gotten many of them out. You know, we've caught many people, many very bad people, including thousands of murderers that we've taken out of our country, thousands of drug lords that we've taken out of our country, hundreds of thousands of prisoners that were let into the U.S. that we've taken out of our country. As far as the scientists are concerned, we'll probably have a pretty good answer over the next week. And with the peace talks in Iran, does it have to be a big deal all at once, or would you accept a little deal to start? Well, I have a little deal. I can make a little deal. I want to get it done and get back to keep going with low. You know, our pricing is doing great. As soon as the war is over, we're going to be lower than we were 2 or 3 years ago. So I want to get back to that. We had to do something. We had to make sure that Iran never gets a nuclear weapon. And we're at that. They've agreed to that. They've totally agreed to that. They've agreed to almost everything. So maybe if they can get to the table, there's a difference. They agree. They got to get to the table with a pen. We'll have that over with. And then we can focus on our great economy. And also, you know, I inherited the highest prices in the history of our country, the worst inflation in the history of our country. I'll get it down to a very low number. We had it to a very low number, and it's still low. But the most important thing right now is to make sure Iran can never have a nuclear weapon. Would you ever go to Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. The First Lady last week called on Congress to further look into and uncover the truth on the Epstein files, the Epstein saga. Do you believe that there should be a public hearing for more of these Epstein survivors? Well, I'm okay with it. I think we've had a lot of public hearings. I'm okay with it, but I understand that the women didn't want to go under oath. That's what I heard, that the women, the victims or whatever, they refused to go under oath, which was a little surprising. Now, Melania felt strongly about it because she was accused of that I met her through Epstein, but it turned out to be totally false. It was a false story. Don't these ceasefire also include Iraq and region? Are we talking about the one with Lebanon? Lebanon, Iraq, yeah, and... okay. So we just made a deal with Lebanon. As of 2 hours from now, we have a ceasefire with Israel and Lebanon, and that'll be great. And they'll be meeting, probably coming to the White House over the next 4 or 5 days. And that'll be the first time they've met in 44 years, which is pretty unneighborly when considering they're neighbors. But there's a really good chance that that'll work out with Lebanon and Israel. I met with, through the telephone, with the president of Lebanon, who's a really good guy, highly respected, and with Bibi. And I think there's a chance we'll be meeting right here in the not too distant future. Israel and Lebanon have tried to make peace before. What's going to be the difference this time? Me. I'm the difference. Big difference. Me. About taxes. States like Virginia, North Carolina, and New York, Democratic states are looking at raising taxes. Is that going to take away from the tax cuts that What's you have? happened? No, because, you know, no tax on tips. I'm going over no tax on tips today. That's why I'm going to Nevada. I'm going to Arizona. But this is sort of a no tax on tips. What's happening is people are finding out that in their tax return, they're getting a big refund, much bigger than they thought. So it's no tax on tips, no tax on Social Security, no tax on overtime. I think it's, wait. I
think it's going to be amazing. Are those the president's defense spending? If you look at what they're doing in New York and California, they're raising taxes and they're driving people out. It's a shame. Australia has just announced that it's increasing its defence spending to 3%. You've been asking for 3.5%. Are you satisfied? So we're going to see what happens. But on defense spending, look, we built the greatest military anywhere in the world. There's nobody even close. All you have to do is take a look at the blockade. Nobody's ever seen anything like it. That blockade is the best thing. And I'll tell you something. I think the blockade has been more powerful than the bombs. The bombs were powerful, and it weakened them. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anything. They have no leaders. But their new leaders, the ones that have replaced them, it's a regime change. They are much more, I think, frankly, more intelligent and more moderate. But we have a real chance to make a deal very soon with Iran. On Australia, Mr. President, you asked for 3.5% increase, like 5% you did with NATO. Australia has only gone to 3%. Are you satisfied with that decision? Would you? Well, I'm not happy with Australia because they were not there when we asked them to be there. So Australia, what did you ask for? Australia was another one. They were not there, having to do with Hormuz. The Hormuz. What do you mean by that? I'm not happy. I'm not happy. But why specifically? Do you still have a good relationship with the Australian Prime Minister? What message do you think the ceasefire in Lebanon sends to the UK and other European allies who chose not to get involved in the war? Well, you know, we spend trillions and trillions of dollars on NATO. And when I asked them to get involved on a much smaller situation, which is Hormuz and Iran, they weren't there for us. Remember what I said. They weren't there. None of them. They weren't there. So we were there on Ukraine. I mean, we shouldn't have been. It would have never happened if I were president. But nevertheless, when they've had problems over the years, we were there. When we asked them to get involved on a very minor skirmish by comparison to what it could be, they weren't there. So I don't think they'd be there for a large skirmish, and therefore I think they've got themselves a problem. Do your policies like no tax on tips, no tax on overtime show that the Democrat Party is no longer the party of the working class and the Republican Party under your leadership actually? I love this question. This is the greatest guy. Look how handsome he is. What a great guy he is. Yes, the Democrats don't know what they're doing. They want to tax everybody out of business. They want men playing in women's sports. They don't want voter ID. They don't know what they're doing. We've had an unbelievable run, and the people getting their tax returns, and they're coming back, and they're ending up getting $5,000, $6,000, $7,000 more than they thought possible. Do you think the Pope was being disrespectful? Back on the chain. The Pope. Do you think he was being disrespectful to you? I don't think about it that way. The Pope has to understand that Iran could not have a nuclear weapon. And the Pope has to understand that you can't let a country kill 42,000 protesters, totally unarmed protesters. You can't do that. So the Pope, you know, I know his brother. His brother's MAGA all the way. You know that. Louis is a great guy. But the Pope has to understand you're not allowed to kill 42,000 protesters who are totally unarmed. And you cannot let Iran have a nuclear weapon, or the entire world could be gone. And, you know, when the Pope realizes that, I think we'll have a different understanding. Do you think he was implying does energy dominance mean that Europeans should be buying more gas and oil from the United States? Well, they should be buying more from, and they're not doing it. They're doing windmills, and windmills do one thing. You know what they do? Put you out of business. Mr. Erdogan or the regional leaders about the peace deal or the peace talks about with Iran? We're dealing with everybody. We're dealing with all of the leaders on many different subjects. They should use it, and they're not doing it. They're doing windmills, and windmills do one thing. You know what they do? Put you out of business. Mr. Erdogan or the regional leaders about the peace deal or the peace talks about with Iran? We're dealing with everybody. We're dealing with all of the leaders on many different subjects. We're very close to a deal with Iran. Thank you.
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान वो जाएंगे, और पाकिस्तान जाने से मुताल्लिक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अगर ईरान के साथ डील हो गई तो वो पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे। उनका कहना था कि फील्ड मार्शल एक अजीम इंसान है और पाकिस्तान ने इस अमन डील में बहुत अहम किरदार अदा किया है। उनका ये कहना था कि अगर ईरान के साथ डील हो गई तो वो इस्लामाबाद ज़रूर जाएंगे। अमरीकी सदर अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि ये बहुत अजीम इंसान है और इस्लामाबाद ने इस डील में बहुत अहम किरदार अदा किया है। कर्नल रिटायर्ड 𝗟𝗶𝘃𝗲 हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, आपके कॉमेंट्स चाहूँगा अब जो रीसेंट कॉमेंट दिए हैं अमरीकी सदर ने। जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी मैं तो जी पिछले 6 हफ्तों से अब मुझे लग रहा है कि जी ट्रम्प साहब जो जिनको लोग ये कहते हैं कि डिसरप्टिव स्टेटमेंट्स देते हैं, पता नहीं चलता, बट इज सो प्रेडिक्टेबल। जी वो बेसिकली पहले डिसरप्शन की स्टेटमेंट देते हैं, फिर उस डिसरप्शन को खुद छुपाते हैं, लेकिन अगर आप जरा सा गौर करें तो आपको पता चल जाता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। तो अब आई थिंक ये भी जो उनका सारा आज की जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, आज की जो उनका प्रेस ब्रीफिंग थी अपने मीडिया के साथ, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, वो उसी की तरफ इशारा करती हैं। और इससे बट नेवरदलेस ये इट्स अ गुड ओमन जी। और ये जो हमारा कहिए कि जो मामला था ईरान और अमेरिका का, वो अब बिल्कुल हल होने के करीब है और शायद अगले चंद दिनों के अंदर, मे भी 3 से 4 दिनों के अंदर ये इस्लामाबाद में दोबारा से ये नेगोशिएशन रिज्यूम हो। और जैसे उन्होंने कहा कि मैं इसमें शायद खुद वहाँ पे जब ये साइनिंग सेरेमनी हो या अब कल्मिनेशन पॉइंट पे हो तो मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। और ये इस चीज़ की भी इंडिकेशन है कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब कुछ डिसाइड हो गया है। उन्होंने कहा भी कि ईरान के साथ हमारा तकरीबन सारा मामला तय हो गया है। फिजल मटेरियल पे भी बात होगी है, एनरिच्ड जो यूरेनियम है उस पर भी बात होगी है। वो तो ईरान पहले भी कह चुका है जी कि मैं किसी तरह की न्यूक्लियर एम्बिशन नहीं है। 3.5% आबिद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार और साबिक सफ़ीर जावेद मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके वक्त का। जावेद साहब, कितनी बड़ी डेवलपमेंट देखते हैं आप इस बयान को कि ईरान के साथ डील की सूरत में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करेंगे? जी बिल्कुल, मेरी नज़र में तो ऑफ कोर्स ये एक लैंडमार्क डिसीजन है, स्पेशली जो तमाम पीस प्रोसेस चल रहा है पाकिस्तान, जिसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। और उसमें आप जानते हैं कि जब लास्ट हमारे टॉक्स हुए थे इस्लामाबाद में, और उसके बाद जब ऑब्वियसली थोड़ा सा तातुल आया, लेकिन हमारी जो फील्ड मार्शल साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने बहुत एक्टिवली जो है बिहाइंड द सीन्स इस डायलॉग को ओपन रखा। आप जानते हैं कि सफारतकारी जो है वो एक प्रोसेस का नाम है, वो कंटिन्यू रहती है। हम उसको एक इवेंट से मुंसलिक ना करें कि भाई एक इवेंट में अगर रिजल्ट नहीं निकला तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट जो है वो खुदा न ख्वास्ता नहीं निकलेगा। वो एक प्रोसेस का हिस्सा है और वो चल रही है पॉजिटिवली। और एक जो स्टम्बलिंग ब्लॉक था वो कि 1-2 पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन एक स्टम्बलिंग ब्लॉक यही था कि जब सीज फायर, आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि लेबनान इज पार्ट ऑफ इट, लेकिन बाद में कुछ कंफ्यूजन थी। जेडी वैंस की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा नहीं लेबनान इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि दानिशमंदी इसी चीज़ में थी कि अगर आप अमन की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं तो हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेनी है। और यही मैं समझ रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी इस चीज़ को इसका इदराक करते हुए, आई थिंक जो उन्होंने की मुलाकात नहीं, टेलीफोन कॉल जो हुई लेबनान के सदर के साथ और इजराइल के सदर वज़ीर आज़म के साथ, तो उससे ये ब्रेक थ्रू आया है। मैं समझता हूँ कि ये भी तकरीबन कुछ 40 साल बाद आई थिंक अगर डायरेक्ट टॉक्स होते हैं इजराइल और लेबनान के दरमियान, तो ये खुद भी एक लैंडमार्क होगा। आई बिलीव कि ये तमाम डेवलपमेंट्स जो हैं वो पीस और अमन की तरफ, बल्कि मैं यूँ कहूँगा देर पा अमन की तरफ जो है वो अहम पेशकदमियाँ हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक खित्ते में अमन की तमाम जो ऐसे जो क्या कहते हैं उनको इरिटेंट्स, उनको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा तो जो कोई भी पीस प्रोसेस होती है उसके अंदर उसको डीरेल होने के चांसेस जो है वो रह जाते हैं। आई थिंक एक बहुत अच्छी स्टेप है कि लेबनान के अंदर जो है वो पीस की अभी फिलहाल सीज फायर और इसके बाद लॉन्ग टर्म जो है जो मसाइल हैं उनका हल कर लेना जो है वो ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि खित्ते के इंटरेस्ट में है। और इसके हवाले से जो उन्होंने कहा कि अगर ये तमाम चीज़ें तय हो जाती हैं, जो मुझे लगता है ज़रूर होंगी,
تو میں خود اسلام آباد بھی آ سکتا ہوں. یہ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ اوبیسلی ایک وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں, اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پاپولر سینٹیمنٹ کو بھی سمجھتے ہیں, اور اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی اور ان کی پارٹی کی پولیٹیکل ایک وکٹری کے طور پہ دیکھا جائے گا کہ ایک ایسے ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان آپ جانتے ہیں کہ باضابطہ طور پر اس ہائی لیول پر جو ہے تقریباً 40 سال سے اتنے عرصے کے بعد جو ہے یہ پراپر ڈسکشنز ہو کے ایک ایسا مسئلہ جس نے اس خطے کو بلکہ میں کہوں گا پوری دنیا کے امن کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج تھا, اگر اس کو یہ ریزالو کر لیتے ہیں تو اس کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی دی ڈیل آف دی ڈیکیڈ, اور اگر کچھ لوگوں کے مطابق ہو سکتا ہے ڈیل آف دی سینچری ہو, تو اس ڈیل کے اندر جو لائم لائٹ ہوگی پوری دنیا کا فوکس وہاں پہ ہوگا. تو ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں کہ وہ اس کے سینٹر آف اٹینشن ہو. آپ تو جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ایون اگر جب جے ڈی وینس اسلام آباد میں لیڈ کر رہے تھے ڈیلیگیشن کو, تو وہاں سے بھی اس وقت بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے وہ اپنے ٹروتھ سوشل پہ اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے تھے. تو وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں اور وہ اپنی پریزنس کا احساس دلانا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ان کی سائیکی کو سمجھے تو اگر اتنی بڑی ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ان کی پریزنس کا ہونا وہ تو ان کے لیے بہت بڑی ایک طرح سے کامیابی. وہ خود ابھی بھی دیکھیں آپ, جب انہوں نے بات کہی, کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ جو ڈیل ہوئی ہے یہ لیبنان کی تو کیسے ہوئی ہے, واٹ واز دا ڈفرنس, انہوں نے کہا آئی واز دا ڈفرنس, آئی اسٹاپ دا وارز. ایران پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں نے ختم کی تھی جنگ. تو آف کورس وہ اپنی اور حق ہے ان کا, اگر وہ لیڈر اب اسی ایڈمنسٹریشن کو لیڈ تو وہی کر رہے ہیں نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اگر وہ آتے ہیں تو اٹ بی ویری گڈ, وی ول ویلکم ہم. بالکل ٹھیک ہے. جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. عابد لطیف صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اب سے کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے کیا کہا, وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے حوالے سے کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. صدر ٹرمپ کا اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے کہنا تھا کہ اگر ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو وہ پاکستان کا دورہ کریں گے. ساتھ ساتھ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی بھی تعریف کی. جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید ملک صاحب اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایران کے ساتھ ڈیل کی تو بات کی, ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران افزودہ یورینیم دینے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جب پیس ٹاکس کا آغاز ہوا, آپ کو یاد ہوگا 10 پوائنٹس جو تھے وہ پیش کیے گئے تھے, اور آف کورس ان میں جو 2 اہم ترین پوائنٹس تھے ان میں ایک تو یہی تھا کہ نیوکلیئر جو عزائم تھے ایران کے, اوبیسلی امریکہ اور میں سمجھتا ہوں نہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ بلکہ یہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی پوری امریکن ایڈمنسٹریشن میں ہمیشہ رہی ہے کہ ایران کے لیے نیوکلیئر عزائم جو ہیں وہ اوبیسلی ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ان کا ویو پوائنٹ ہے, یہی وہ اسٹمبلنگ بلاک تھا, اس کو آپ اسٹکنگ پوائنٹ کہیں, اس کو آپ ایک ڈفرینس آف اوپینین کہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریڈ لائن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو اگر اس کے اوپر بریک تھرو ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ ول بی دا ٹرننگ پوائنٹ فار دس ڈیل. آئی تھنک باقی معاملات جو ہیں اسٹیٹ آف ہرمز آف کورس اس وقت لائم لائٹ میں ہے, ہر ٹیلی ویژن چینل پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ جو ہرمز کی بلاکیج ہے وہ کیسے ہوگی. لیکن میری نظر میں وہ تو ایک جنگ کا کانسیکوینس ہے. اگر یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو اسٹیٹ آف ہرمز تو جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی, وہ تو آٹومیٹکلی کھل جائے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیٹ آف ہرمز کو کھولنا جو ہے وہ کوئی اس پیس کی طرف پیش قدمی ہے. وہ آف کورس وہ ایک کانسیکوینس ہے. جب ان کے درمیان ایگریمنٹ ہو جائے گا تو اسٹیٹ آف ہرمز نے تو کھلنا ہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایران اس کے اوپر ایشو بنائے گا. آپ جانتے ہیں کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس سے پہلے اسٹیٹ آف ہرمز بالکل اوپن تھی. تو اگر آپ کے درمیان تو کچھ لوگ میں دیکھ رہا تھا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ آف ہرمز ایک ایشو ہے. اسٹیٹ آف ہرمز ایشو ہے لیکن میری نظر میں وہ ایک ٹرانزٹری ایشو ہے, وہ ایک لانگ ٹرم ایشو نہیں ہے. اس کو ریزالو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. جو باقی 2 ایشوز ہیں, نیوکلیئر ہے اور چیزیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ پراکسیز کے حوالے سے تحفظات پائے جاتے ہیں ایران کے, اگر وہ چیزیں ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں تو اسٹیٹ آف ہرمز بھی کھل جائے گا, ٹریڈ بھی کھل جائے گا, خطے میں امن بھی ہو جائے گا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ میں اسلام آباد آ جاؤں گا, تو پھر دیکھیے ہم سب ان کے لیے ویلکم کریں گے ان کو جب آئیں گے. آئی تھنک پوری دنیا کے لیے وہ ایک خوشی کا دن ہوگا بیکاز اس خطے میں امن قائم ہوگا. ایبسلیوٹلی. جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. عابد صاحب اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سے کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران جو ہے وہ افزودہ یورینیم بھی حوالے کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے. جی دیکھیے, میری رائے میں تو ایران کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس نے جو اسپیکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے
جتنا انرچ کیا ہے یورینیم وہ کوئی 450 kg سے لے کے 600 kg تک ہے، اور وہ 60% تک کیا ہے جو اس کے بارے میں جس کو ایران ڈینائی کرتا ہے. تو اگر ایران اس کو دینے کے لیے راضی ہو گیا، لیکن یہاں پہ ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ جی ایران کو جو کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنی آل ٹوگیدر جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا جو پرسوینس ہے اس سے دستبردار ہو جائے، تو وہ تو بالکل ایران نہیں تھا. اور ایران یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے تو ہم نہیں ہوں گے، ہم جو انریچمنٹ ہے اس کو وہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ 3.5% تک ہم اس تک رکھیں گے جو پیسفل پرپزز کے لیے، ریسرچ کے لیے، میڈیسن کے لیے اور فیلڈ کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اتنی رینج تک ہم رہیں گے. تو اگر یہ یہاں پہ کوئی جا کے آپ کہہ لیجیے کہ کوئی بریک تھرو ہو گیا ہے تو وہ بالکل ہو سکتا ہے جی. اور اگر یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ ایران نے جتنا انرچ کیا ہے وہ اس کو دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ جس پہ ایران کہہ رہا ہے کہ جی اس نے لیول کراس نہیں کیا، تو بالکل ایک سولوشن ہو سکتا ہے جی. اور آئی تھنک یہ پھر جو نیوکلیئر جو اسٹیل میٹ تھا اس کا یہ حل ہے. لیکن جو دوسری بات ہے جی یہ کہ جو جیسے میں نے اناؤنس کیا کہ میں پاکستان آؤں گا، اور اس پہ انہوں نے بالکل اگین جو سی ڈی ایف ہیں ان کی بھی دوبارہ سے تعریف کی، اور پرائم منسٹر صاحب کے لیے بھی کہا، اور رائٹلی سو انہوں نے ان کے کنسٹرکٹیو رول کو اپریشیٹ کیا ایک اور دفعہ. دیکھیے اگر جے ڈی وینس جب آئے تھے وہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اگر یہ جو نیگوسیشنز تھیں وہ یہاں پہ حتمی کچھ کر کے چلے جاتے تو واپس جا کے میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ ایسپائرنٹ ہیں پریزیڈنسی کے لیے بھی، اور جو سینٹر آف دا رائٹ ہے امریکہ میں، انہوں نے ان کو بہت کرٹیسائز کرنا تھا، اور ان کا گراف جاتے ہی اس پہ کچھ فرق پڑا، اور وہ اور بھی کرنا تھا. نیکسٹ الیکشن میں ان کا میرے خیال میں نامینیٹ ہونا مشکل ہو جاتا. تو ٹرمپ نے نہ صرف آج کی جو اناؤنسمنٹ ہے پاکستان آنے کی اور یہ انڈیا دینے کی کہ ہم کسی ایگریمنٹ کے اور کسی پازیٹیو سولوشن کے ساری چیزیں مان کے دونوں طرف سے بہت قریب پہنچ گئے ہیں. آئی تھنک ریپبلکن پارٹی کو بھی بچا لیا ہے، کیونکہ جو جس طریقے سے ان کی ریپبلکن پارٹی کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، جس طرح سے ان کی ٹرمپ کی وجہ سے ایک پورا گراف جو تھا ان کا بہت نیچے چلا گیا تھا. ٹھیک، بالکل. عابد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سابق مشیر ڈونلڈ ٹرمپ ساجد طارر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کے وقت کا. ساجد صاحب یقیناً آپ نے بھی گفتگو سنی ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کی صورت میں وہ پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور پاکستان کی کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہوگی اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے؟ دیکھیں میں نے اس کی پیشین گوئی کافی دن پہلے کی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ریپبلکن پارٹی کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور دوسرا میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ 3 الیکشنز میں کام کرتا رہا ہوں، آفیشیل کیپیسٹی میں کام کرتا رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں ان کے مزاج کو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ ایک واو فیکٹر کریٹ کیا جائے جو کہ مڈ ٹرم الیکشنز میں بھی کام آئے اور پوری دنیا میں امریکہ کی جو گڈ ول ہے وہ بھی امپروو ہو. تو میرے خیال میں میں نے اس وقت آج سے 3-4 دن پہلے یہ ڈسکلوز کیا تھا، کیونکہ واشنگٹن ڈی سی میں جو ان کے قریبی ریپبلکن تھے وہ سارے کے سارے یہی مشورے دے رہے تھے، اور اب میں ان کا سن رہا تھا، اور اس میں کئی اور سیکیورٹی میٹرز تھے، چیزیں تھیں. لیکن میرے خیال میں بہت اچھا اقدام ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے. بالخصوص پاکستان کے حوالے سے بہت ایک کارنامہ ہے فیلڈ مارشل صاحب کا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو کہ بڑی انتھک کوششیں کر رہے ہیں، کنٹری ٹو کنٹری جا رہے ہیں، سب ممالک کو اکٹھا کریں گے اسلام آباد میں، اور ہسٹری بنے گی کہ پاکستان ہیز ریزن ٹو اے ریجنل پاور. اور جس طرح اگلے دن ٹائم میگزین نے کہا تھا کہ پاکستان از بیکمنگ اے پیس بروکر ان دا ورلڈ، تو میرے خیال میں آئندہ فیوچر میں دوحہ کی بجائے ایگریمنٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں سائن ہوا کریں گے انشاءاللہ. سر، فیلڈ مارشل کا ایران جانا اور سیم وقت میں پی ایم کا سعودی عربیہ جانا، اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ معاملات کو یہاں تک پہنچانے میں اس چیز کا کتنا کردار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ سے MBS بھی پاکستان میں آئیں گے، قطر کے جو ہیں فرما روا وہ بھی آئیں گے، ایران کے صدر آئیں گے. تو ایک ہسٹوریکل چیز ہونے جا رہی ہے جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی بہتریاں ہوں گی بڑی اچھی. بالکل میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے حالات میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا ایران جانا ثابت کرتا ہے کہ یہ بہت بہادر سپہ سالار ہیں، اور بالکل کلیئر مائنڈڈ ہیں، ٹارگیٹڈ ہیں. اور دیکھ لیں اس کے ثمرات آ رہے ہیں کہ 11 مہینے میں یہ دوسرا ماسٹر سٹروک ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا.
ट्रू साजिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जावेद मलिक साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। जावेद साहब, फील्ड मार्शल का ईरान जाना और PM शहबाज शरीफ का सऊदी अरेबिया जाना, अभी भी खैर वो तुर्की में मौजूद हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और मामलात को यहाँ तक पहुँचाना पाकिस्तान की कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है? देखिए जी, मेरी नज़र में पाकिस्तान की सफारती तारीख में मैं समझता हूँ कि एक सुनहरा बाब है और आई थिंक इज लाइक व्हाट वी वुड कॉल मास्टर क्लास। फ्यूचर में जब डिप्लोमेसी पढ़ाई जाएगी तो उसमें मुझे लगता है कि ये भी एक चैप्टर होगा कि किस तरह से दो ऐसी कुव्वतों के दरमियान इन्होंने एक तरह से पीस को डेवलप किया, बिल्ड किया। और मिलिट्री डिप्लोमेसी जो फील्ड मार्शल साहब की तरफ से हुई, मैं समझता हूँ कि हम उनको एज अ मिलिट्री जनरल और एज अ फील्ड मार्शल उनकी जो कारनामे थे, जो उनकी इंडिया के साथ हुआ और उन्होंने जिस तरह से मुल्क को लीड किया, उसके तो सभी मुतारिफ थे। लेकिन अब जो है उनकी एज अ पीस बिल्डर एक नई, जो मैं समझता हूँ मिलिट्री डिप्लोमेट के तौर पर वो सामने आए हैं। जिस तरह से उन्होंने एक बहुत ही पेचीदा मसले का हल तलाश करने में अंत तक कोशिश की है, इसको अप्रिशिएट न सिर्फ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, एक दफ़ा नहीं किया, दो दफ़ा नहीं किया, हर दफ़ा वो उनका जिक्र करते हैं, पॉजिटिव अल्फाज में करते हैं। और पूरा जो वेस्टर्न मीडिया है, अगर आप देखें जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वर्ल्ड कैपिटल्स हैं, वहाँ से जो अप्रिसिएशन आ रही हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के लिए एज अ पीस बिल्डर, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को इस पर फख्र होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और पूरी जो मैं कहता हूँ फॉरेन ऑफिस की टीम थी, इसकी बहुत अंत तक मेहनत है। पाकिस्तान के लिए बहुत अहम था। आपने कहा दौरों के हवाले से, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की खलीजी ममालिक के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान के साथ बहुत अहमियत का रिश्ता है, बहुत डीप रूटेड रिलेशन है हमारी। इसके साथ साथ हम न सिर्फ वहाँ पे हमारा नजरियाती, जज्बाती, रूहानी लगाव है, हमारे सारे मुसलमानों का जो किबला है वो भी सऊदी अरेबिया में है, हम डिफेंस पैक्ट में भी हैं। उसके अलावा तकरीबन 5 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो गल्फ ममालिक में रहते हैं। आप जानते हैं वहाँ पे वो रोजगार के लिए गए हुए हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, और उनका जो भेजा हुआ फॉरेन करेंसी है वो हमारे मुल्क के लिए एक लाइफ लाइन का काम करता है। प्लस आप ये भी जानते हैं कि ट्रेड भी हमारा बढ़ रहा है, डिफेंस पैक्ट भी है। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए गल्फ ममालिक के साथ एक मजबूत रवाबित को बरकरार रखना, उनको हर चीज़ में शामिल हाल रखना, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक पिलर है। और उसके साथ साथ ईरान जो है वो भी हमारा नेबर है और उसके साथ उस मुल्क में भी हम चाहते हैं। तो आई थिंक दोनों को डेलिकेटली जो बैलेंस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये भी इनकी एक बहुत बड़ी काविश है। और आपने देखा कि हमसे पहले जो बात कर रहे थे तारड़ साहब, अमेरिकन पॉलिटिक्स के वो भी जानते हैं, हमने भी बड़ी गहरी नजर रखी रही है उसके ऊपर। पाकिस्तान और वॉज अ टर्निंग पॉइंट, उसने इस डायमेंशन ऑफ रिलेशनशिप को चेंज किया और पाकिस्तान की और अमेरिका की रिलेशनशिप जो है वो अब इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत डीप रूटेड है और इसमें मजीद स्कोप है ग्रो करने का। और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी पाकिस्तान की फतेह है डिप्लोमेटिकली। आपने देखा कि, और इसकी एक और चीज़ मैं बताऊँ कि ये नहीं कि ये रिलेशनशिप हमने डेवलप की है और हमने बाकी रिलेशनशिप्स को कॉम्प्रोमाइज किया है। चाइना के साथ हमारी रिलेशनशिप इक्वली गुड है और हम बल्कि उसमें भी नई जहतें आ रही हैं और ऑब्वियसली देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ विजिट्स बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। तो इस हवाले से वो हमारी, हम हर पाकिस्तानी फख्र से ये कहता है कि हमारी और चाइना की दोस्ती जो है वो हिमालय से भी बुलंद है। तो ये जो डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना है डिप्लोमेटिक पेडेस्टल के ऊपर, आई थिंक दिस इज अ क्रेडिट। और मैं बल्कि इसको यूं कहूंगा कि हम हमेशा सुनते थे कि एक सिविल और मिलिट्री का एक पेज पे होना, इट सीम्ड लाइक अ प्रोवर्ब और सम एक फैंटेसी लगती थी। हम कहते तो थे लेकिन उसका मजहर नहीं नजर आता था। आज हम देख रहे हैं वाकई कि पाकिस्तान की सिविलियन की आदत, पाकिस्तान की मिलिट्री की आदत, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की आवाम एक पेज पे हैं और ये वो नेशनल स्पिरिट है जिसकी, पाकिस्तान की आवाम एक पेज पे हैं और ये वो नेशनल स्पिरिट है जिसके बेसिस पर हमने ये न सिर्फ इंटरनेशनली अपनी अप्रिसिएशन हासिल की है बल्कि मुल्क के अंदर भी एक पॉजिटिविटी आई है। और मैं समझता हूँ कि ये एक फर्स्ट स्टेप है। इंशाल्लाह ये पीस हो जाए तो इसी नेशनल स्पिरिट से पाकिस्तान को दरपेश बाकी जो मसाइल हैं, हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, हमारे मुल्क में कुछ और भी चैलेंजेस हैं, उनको भी एड्रेस करने के लिए यही स्पिरिट होनी चाहिए जिसका बीड़ा फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ने उठाया है। जावेद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आबिद लतीफ़ साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। आबिद साहब, अब आगे लबनान के मामले को आप कैसे देखते हैं? आप देख रहे हैं कि वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि हिज़्ब से जो बातचीत है वो लबनान की गवर्नमेंट करेगी और हम लबनान की गवर्नमेंट से बात करेंगे। देखिए साजिद, तारड़ साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा कि ये जो है अब इस इलाके के सारे मामला हल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये जो मैं समझता हूँ पहली दफा कंप्रिहेंसिवली जो अरब क्वेश्चन है, जो पिछले 7-8 डिकेड से पूरी अरब वर्ल्ड का मसला था,
مجھے تو وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جی. اور الحمدللہ دیکھیں یہ اس کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کو, پاکستان کی لیڈرشپ کو جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم, وہ ہی از سولجر. اور میں جب یہ بات کر رہے تھے کہ مرزا صاحب, تو مجھے سیموئل پی ہنٹنگٹن کی کتاب دا سولجر اینڈ دا اسٹیٹ کا خیال آیا, جس میں دوسری اس کا تھیسس یہ ہے کہ جو سولجر ہے وہ جنرل نسیم, اور پرٹیکولرلی اس کا بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے سول ملٹری ریلیشن میں, اور اس میں کنٹری کی جو اوور آل جو پرنسپلز ہیں ان کو فالو کروانے میں. تو وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا. دیکھیں ایک ڈپلومیسی جو ہے وہ ملٹری ڈپلومیسی تو پہلے ٹریڈیشنل طریقے سے ہم نے دیکھی, سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی دیکھی, اس کے بعد بھی دیکھی, جس میں ملٹری ایکسچینجز ہوتی ہیں, ایکسرسائزز ہوتی ہیں, کورسز ہوتے ہیں, ویپنری کا ایکسچینج ہوتا ہے, اس کی سلیکشن ہوتی ہے. لیکن اسٹیٹ کرافٹ میں جس طریقے سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, آئی تھنک دیٹ از ریئلی کمینڈیبل, اور وہ پوری دنیا کہہ رہی ہے, ٹرمپ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جی. تو یہ ساری جو صورت حال ہے, کہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خالی فوکس ایران نہیں تھا, بلکہ پورا جو عرب دنیا ہے وہ فوکس تھا, پورا عرب ریجن فوکس تھا ان کا. عابد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سابق مشیر جو بائیڈن شاہد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کے وقت کا. شاہد صاحب یقیناً آپ نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اب سے کچھ دیر پہلے جو گفتگو ہے اس کو سنا ہوگا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس موقع پر فیلڈ مارشل کی اور وزیر اعظم پاکستان کی تعریف کرنا, اور پھر ڈیل کی صورت میں پاکستان آنے کی بات کرنا, پاکستان کی کتنی بڑی آپ سفارتی کامیابی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. دیکھیے ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ جو پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, وہ ان کی بڑی ہائی لیول آف رسپیکٹ ہے فار جنرل عاصم منیر, اور آف کورس دی پرائم منسٹر آف پاکستان. وہ ایک ٹرسٹ لیول جو ڈیولپ ہوا ہے ان جو 2 گھنٹے یا 90 منٹس کی جو میٹنگ تھی وائٹ ہاؤس میں, اس کے بعد دی سیکوینس آف ایونٹ جس میں سرٹن ایپس تھی امریکہ کی پاکستان سے on even though it looks like trivial issues but significant issues for America. So Field Marshal came in handy and he delivered. تو ایک جو ٹرسٹ کا بانڈ اسٹیبلش ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں آگے چل رہی ہیں. اور امریکہ میں جو پہلے پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں یا پاکستان کی جو بھی سیکورٹی ایجنسیز ہیں, ان سے جو امریکن ایڈمنسٹریشن کا ایشو یہی رہا تھا کہ what you see what you get, وہ نہیں ہوتا ہے. جو آپ کہتے ہیں وہ اس طرح سے کمٹ جو کرتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے, نہ آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ وہ ہوتا ہے. تو ایک مسٹرسٹ جو ڈیولپ ہوا تھا اوور اے پیریڈ آف سیورل ایئرس, اس کی وجہ سے پاکستان نے بھی بہت سفر کیا اور یو ایس کے انٹرسٹ نے اس ریجن میں بہت سفر کیا. اب یہ جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے پاکستان کا, اس میں ٹرسٹ لیول از ویری ہائی. ایک آپ کو اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ایک امریکہ کا فیس ہے, ہی از دی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس, لیکن ڈاؤن بلو جو تھنک ٹینکس ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, جو انٹرنیشنل انٹرسٹ گروپس ہیں, اور جو ایڈوائزرس ہیں جو فارن پالیسی ریلیٹڈ, ان سب کا ٹرسٹ ویسے ہی ہے جیسے آپ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس سے سن رہے ہیں. ایون دو ایٹ ٹائم اٹ لکس لائک کہ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس از ویری ابرپٹ, very unpredictable, and he says things that he doesn't really mean that, کیونکہ اگلے دن یا کچھ عرصے کے بعد وہ اپنا پرسپیکٹو چینج کر لیتے ہیں. لیکن پاکستان کے ساتھ جو یہ اب جو ریسنٹ ریلیشن شپ جو ڈیولپ ہوئی ہیں آفٹر دی وار ود انڈیا, اینڈ جسٹ سون آفٹر دیٹ دی میٹنگ ود دی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس, وہ چیزیں بالکل اب بدل گئی ہیں. اب پاکستان از دی ٹرسٹڈ ایلائی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. اور جہاں تک آپ دیکھیں ایران کا, اور اس میں جو ایک اور میں بات آپ کو بتاتا چلوں, اب یہ ریسنٹ ہسٹری میں پاکستان نے بڑی ہارڈ پوزیشنز لی ہیں اور بڑی فرم پوزیشنز لی ہیں آن ایشوز وچ آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریزالو. یو اے ای کے بارے میں جو پوزیشن لی, ایران کے بارے میں جو پوزیشن لی, اور خاص طور پہ ایران کے بارے میں جو پوزیشن انہوں نے, آپ کے خیال میں جب ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل کی میٹنگ ہوئی ہوگی تو ایران ڈسکس نہیں ہوا ہوگا, آف کورس ڈسکس. تو وہ فیلڈ مارشل نے ایک پوزیشن اس میں جو لی, اس وقت تو ہو سکتا ہے وہ اتنی پیلیٹیبل نہ ہو فار دی یو ایس گورنمنٹ اور یو ایس ایڈمنسٹریشن اور یو ایس پریزیڈنٹ اور whoever was sitting in the meeting, but later on they realized
کہ یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں جو ہیپن ٹو بی دی فیلڈ مارشل ان پاکستان اینڈ چیف آف آرمی اسٹاف، کہ یہ جو ان کے جو دل میں ہوتا ہے وہی ان کی زبان پر ہوتا ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا ایک سب سے بڑا کرائٹیریا ہے امریکہ میں کسی پہ ٹرسٹ کرنے کا، کیونکہ یہاں پہ لوگ جنرلی وہ جھوٹ کا جو ایلیمنٹ ہے نا اس کو بہت ناپسند کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ جہاں ٹرسٹ کا لیول ڈیولپ ہو جائے تو وہاں پر بہت ساری جو آنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اسموتھلی ایگزیکیوٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پاکستان کا بہت بڑا اس میں رول ہے. پاکستان نے ایک اپنی جو نئی سلاٹ کریٹ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں، I hope it will be sustainable. They will be sustained by the people of Pakistan and the administration of Pakistan. And in the end, game کیا ہے؟ گیم یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لوگوں کے لیے اس اپرچونٹی سے کیا گین کرتے ہو، ان کے لیے کیا لے کر آتے ہو. اور میں آپ کو ایک بات، کیونکہ یہ میری پرسنل کانورسیشن میں بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی، تو یہ میری پرسنل کانورسیشن میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس سے یہ نہ لگا ہو کہ وہ پاکستان کے لیے یا پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے. ان کے 100% ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو وی گیٹ دس کنٹری گوئنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن، اور ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں. بالکل یہ اب جو آپ پبلک ان کی اسپیچز سنتے ہیں وہ ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، بٹ دس از واٹ ہز کور از. تو مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے ان تمام چیزوں کی وجہ سے پیپل آف پاکستان ول گیٹ لاٹ آؤٹ آف دس تھنگ. اور ابھی مڈل ایسٹ میں اس طرح سے پاکستان کی لیڈرشپ ایکسیپٹ ہوئی ہے. اور دیکھیں نا، اب ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، ایکچولی وہ تو کانسیپٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فلاڈ کانسیپٹ ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی طرف ہوتا ہے یہ مسلم کا کانسیپٹ. باقی جو مسلم، لیکن اب وہ پریکٹیکلی پاکستان ہیز لاٹ ٹو آفر. اب یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان لیڈرشپ کو بہت بڑی سفارتی کامیابی بھی ہے پاکستان کے لیے. یہ بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب. جاوید صاحب، آگے اسرائیل کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اسرائیل کی طرف سے آپ آگے کچھ گڑبڑ کا امکان تو نہیں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک اس تمام پیس پروسیس کا تعلق ہے تو ہمیں اس کو آئی تھنک کریڈیبلٹی دیکھنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی پوری ٹیم جب اسپیشلی فلائی کر کے اسلام آباد آئے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیم جو ہے JD وینس اور ان کے ساتھ 2 اہم ترین لوگ ان کے، تو یہ ایک تو 15 آورس کی فلائٹ ہے، پھر وہاں پہ 20 گھنٹے انہوں نے میٹنگ کی آ کے، تو آف کورس یہ لوگ سیریس ہیں تبھی آئے ہیں. اگر یہ سیریس نہ ہوتے تو they would not come to پاکستان ٹو اسلام آباد. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی آنا چاہوں گا جب کبھی بھی ان کی ڈیل فائنلائز ہوگی، اور ابھی بھی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ دوسرا راؤنڈ بھی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران بھی دے آر سیریسلی ہیونگ میننگ فل ڈائلاگ کرنے میں وہ انٹرسٹڈ ہیں، تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور آئی تھنک اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اگر امریکہ کی سپورٹ اس کو نہیں ہوگی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کچھ بھی کر پائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ اوپینین ہے کہ وہ سپوائلر کا رول پلے کرے گا یا وہ نہیں کرے گا. Obviously this is an opinion. میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، ان کی اوور آل جو اسٹریٹجی ہے اس کے اندر اس خطے میں امن قائم کرنا ہے. وہ ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی اہم ہے، بیکاز آف کورس ان کے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، ان کے یہاں لوکل ایشوز بھی ہیں کہ وار اتنی پاپولر نہیں رہی، اس کو طول دینا ان کے حق میں نہیں ہے. لیکن اس سے بڑھ کے یہ کہ اس ریجن کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اکنامکلی پوری دنیا پہ ہو رہا ہے، ایون آپ پہ اور ہم پہ ہو رہا ہے. ہماری جو آئل کی پرائسز، بجلی کا آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی یہاں پہ پرابلمس پیدا ہو گئی ہیں، اسی لیے بیکاز کہ ہماری لاجسٹک ایشوز ہیں اس بورڈ آف ہارمز کے کلوز ہونے کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوکس رہنا چاہیے اس پیس پروسیس کو، اس کے اوپر ہمیں ان کو پورا جو ہے کیا کہتے ہیں کریڈیبلٹی دینی چاہیے. اینڈ وی شوڈ ناٹ لک ایٹ کانسپریسیز تھیوریز. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور پرائم منسٹر صاحب ہیں اسی لیے انتھک محنت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ 3 ملکوں میں ابھی وزیر اعظم جو ہیں وہ پہلے سعودی عربیہ، پھر قطر، پھر ترکی ہے، اور اب یہاں پہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی میٹنگز چل رہی ہیں. اور یہ تو وہ ہیں جو آپ کو رپورٹ ہو رہی ہیں میڈیا میں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت میڈیا میں رپورٹ نہیں ہو رہی، جو بیہائنڈ دا سینس ہو رہی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، بیکاز یہ ایک بہت ہی سینسٹیو اور ہائی سٹیکس ٹاک ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہماری پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس کی وجہ سے
एक तीसरी जंग अजीम को रोका गया है, तो ये कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी। एब्सोल्युटली। जावेद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर क़मर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मारूफ तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त। डॉक्टर साहब आपने भी यकीनन ट्रंप की गुफ्तगू को सुना होगा, पाकिस्तान आने के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की, फील्ड मार्शल की, हमारे PM की भी उन्होंने बहुत तारीफ़ की। आपके कमेंट्स चाहूँगा। फील्ड मार्शल साहब ईरान में थे और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर काम हुआ होगा। बैक चैनल पे काफ़ी एफर्ट्स चल रही थी और ये भी बात पता चली है कि अब वो जो हर्डल थी, जो गोल पोस्ट चेंज किए थे बकौल अराकची साहब के, मेरा ख्याल है वो भी एडजस्ट होना शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत करीब हैं इस सिचुएशन के कि जहाँ पे ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई डील हो जाए या कोई एग्रीमेंट हो जाए। और ख़ास बात यह है कि जो JD वैंस साहब ने इस्लामाबाद कहा था कि हमने एक फ़ाइनल प्रपोज़ल ईरान को दे दिया है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है और फील्ड मार्शल साहब ने ईरान जाके जो सालसी करवाई है, जो ईरान को अमेरिका का पर्सपेक्टिव दिया है कि अमेरिकन क्या सोच रहे हैं, इसी तरह ईरानी पर्सपेक्टिव अमेरिका में भेजा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी सिचुएशन है कि अब हम मीडिएशन से निगोसिएशन में पहुँच गए हैं। मीडिएशन से निगोसिएशन में हम पहुँच चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर क़मर चीमा साहब आपके वक्त का। जावेद मलिक साहब आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। आबिद लतीफ़ साहब आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। Naturals, beautiful hair ready with a finger comb. अहमद बेटा